Hello students, let's see the next point, Wien's displacement law. During the last lecture, we had seen spectral distribution of black body radiation. Here, in this spectral distribution of black body radiation, we had seen such a graph of radiant power and wavelength. From this graph, it is clear that as wavelength increases, here at a particular wavelength, this radiant power emitted by a black body, becomes maximum at this particular wavelength. Radiant power emitted by a black body is maximum. Again, as this wavelength increases, then this radiant power emitted by the black body goes on decreasing. Thus, emissive power of the black body is the maximum at a particular wavelength, and that wavelength is called the lambda max. Now, as temperature decreases, this is the wavelength at which when temperature of the body is 5500 Kelvin. Now, at 5000 Kelvin, when temperature of the black body is 5000 Kelvin, this lambda max wavelength, particular wavelength at which emissive power of the black body is maximum, is as like this. Again, at 4000 Kelvin, when temperature of the black body is 4000 Kelvin, then at this particular wavelength, emissive power of the black body is maximum, and at 3000 Kelvin, emissive power of the black body is maximum at this particular wavelength. So these red vertical lines are the wavelengths at which black body radiates maximum power, maximum energy. From this graph, it is clear that as the temperature increases, 3000, 4000, 5000, 5500, as temperature increases, this wavelength lambda max goes on decreasing. This wavelength at 3000 lambda max is here. At 4000 Kelvin lambda max is decreased as like this. Again at 5000 this lambda max is again decreased, and in this way as temperature increases, temperature of the black body increases, the wavelength lambda max decreases. So this is the Wien's displacement law. What is Wien's displacement law? The wavelength lambda max for which emissive power of the black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. Here, emissive power of the black body, the wavelength lambda max for which emissive power of the black body is maximum is inversely proportional to the temperature. तर काय होते इथे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे रेडियंट पॉवर आणि वेव्हलेंथचा जो ग्राफ आहे त्या ग्राफवरून आपल्याला असे सांगता येईल, इथे वेव्हलेंथ वाढली की रेडियंट पॉवर वाढते. एका विशिष्ट वेव्हलेंथला काय होते, त्या ब्लॅक बॉडीतून एमिट केलेली जी पॉवर आहे ती मॅक्झिमम असते रेडियंट पॉवर, आणि ज्या वेव्हलेंथला ब्लॅक बॉडीने एमिट केलेली पॉवर किंवा ब्लॅक बॉडीची इमिसिव्ह पॉवर मॅक्झिमम असते त्या वेव्हलेंथला लॅम्बडा मॅक्स असे म्हणतात. तर 5500 केल्विनला हा लॅम्बडा मॅक्स आहे. ही जी वेव्हलेंथ आहे ती 5500 ला असलेली लॅम्बडा मॅक्स. त्यानंतर पुन्हा टेम्परेचर बॉडीचे जर आपण कमी केले तर हा ग्राफ आपल्याला असा मिळेल. त्यावेळी लॅम्बडा मॅक्स जो आहे तो वाढलेला आहे. पुन्हा आणि टेम्परेचर कमी केले तर इथे लॅम्बडा मॅक्स आणि वाढलेला आहे. टेम्परेचर आणि कमी केले तर लॅम्बडा मॅक्स आणि वाढलेला आहे. जसे आपण टेम्परेचर कमी करू तसा लॅम्बडा मॅक्स वाढतो. टेम्परेचर वाढवले तर लॅम्बडा मॅक्स काय झालेला आहे,
कमी 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 झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे टेम्परेचर वाढले लॅम्बडा मॅक्स कमी होतो, टेम्परेचर कमी झाले लॅम्बडा मॅक्स वाढतो. म्हणजे याचाच अर्थ वेव्हलेंथ लॅम्बडा मॅक्स is inversely proportional to temperature. We can write as like this. This wavelength lambda max is inversely proportional to absolute temperature of the body. And this is the Wien's displacement law. We can state this law as like this. The wavelength lambda max for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of black body. काय नियम आहे हा? The wavelength lambda max for which the wavelength lambda max for which emissive power of this black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature T of the black body. तर लॅम्बडा मॅक्स इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टी असा हा वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आहे. We can write this relation as like this. This lambda max is equal to some constant b divided by t. This constant b is called Wien's constant. इथे हा जो कॉन्स्टंट टी आहे त्याला वाइन्स कॉन्स्टंट असे म्हणतात. And its value of this Wien's constant is 2.897. This value is 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. Here we can write this formula for B as like this. B is equal to lambda max into T. Here wavelength lambda is measured in meter and temperature in Kelvin. Therefore, unit of this Wien's constant is meter into Kelvin, and its value is 2.897 into 10 raised to minus 3. Lambda max indicates the wavelength at which black body dominantly radiates. तर इथे हा जो लॅम्बडा मॅक्स आहे तो लॅम्बडा मॅक्स काय इंडिकेट करतो? तर ब्लॅक बॉडी जी आहे ती ब्लॅक बॉडी एका विशिष्ट वेव्हलेंथच्या वेव्हज मधून जास्तीत जास्त एनर्जी काय करते? रेडिएट करते. लॅम्बडा मॅक्स ही जी वेव्हलेंथ आहे त्या वेव्हलेंथ मध्ये त्या वेव्हलेंथच्या वेव्हजच्या माध्यमातून ब्लॅक बॉडी जास्तीत जास्त एनर्जी काय करते? रेडिएट करते. Thus, it corresponds to dominant color of the radiating body and is a function of its temperature. आणि मग जर ब्लॅक बॉडी एका विशिष्ट वेव्हलेंथच्या माध्यमातून जर जास्तीत जास्त एनर्जी रेडिएट करत असेल तर मग आपल्याला माहित आहे बॉडी जो कलर आहे तो कलर वेव्हलेंथ वरती अवलंबून असतो. मग ज्या वेव्हलेंथ मधून बॉडी जास्तीत जास्त एनर्जी रेडिएट करते ती वेव्हलेंथ म्हणजे तो कलर त्या बॉडीचा डॉमिनंट कलर असणार. आणि हा जो कलर आहे तो मग कशावरती अवलंबून असेल? तर तो कलर म्हणजेच टेम्परेचरचे फंक्शन असेल. टेम्परेचर चेंज झाले की वेव्हलेंथ लॅम्बडा मॅक्स चेंज होते. त्यामुळे टेम्परेचर चेंज झाला की त्या बॉडीचा जो डॉमिनंट कलर आहे तो सुद्धा काय होईल? चेंज होईल. You might have heard white dwarfs and red giants. तुम्ही व्हाईट डॉर्फ आणि रेड जायंटच्या बद्दल ऐकलेले असणार. व्हाईट डॉर्फ्स आर द हॉट स्टार्स विथ सरफेस टेम्परेचर 10,000 केल्विन. तर हे व्हाईट डॉर्फ्स म्हणजेच काय असतात? हे अतिशय उष्ण तापमान असणारे किंवा हॉट स्टार्स असतात की ज्यांचे सरफेस टेम्परेचर 10,000 केल्विन इतके असते. While red giants are the cooler corresponding to the surface temperature of 3,000 Kelvin. तर रेड जायंट्स म्हणजेच काय असतात?
तर ज्यांचे सरफेस टेम्परेचर जे आहे ते साधारणपणे कमी असते, ते थोडे थंड असतात, त्यांचे सरफेस टेम्परेचर आहे ते किती असेल 3000 केल्विन. This law is useful to determine temperature of distant stars, sun, moon, etc. तर हा जो लॉ आहे, ह्या लॉचा उपयोग काय, तर हा वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉचा वापर करून आपल्याला दूरवर असणारे तारे, सूर्य, चंद्र यांचे टेम्परेचर डिटरमाइन करता येते. सो दिस इज अबाउट वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तर काय सांगता येईल आपल्याला वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? Wien's displacement law, the wavelength lambda max for which emissive power of a black body is maximum is inversely proportional to absolute temperature of the black body. थोडक्यात आपल्याला असे म्हणता येईल, wavelength lambda max is inversely proportional to absolute temperature T of the black body. Okay, thank you.